Buksan po natin yung ating mga Bible sa Deuteronomy chapter 28. Pasensya niyo na po, may isip ko na ako init kasi. Pag mainit ang panahon, ang rhinitis ay lumalabas. Okay. So, sige, verse 28 naman. Now, hindi po lahat babasahin natin. Ito mahaba. We will read 1 to 6, 15 onwards, then 47, then 67. So, makikita naman po natin, sa kaya nyo na lang po ako nakapabasa. Then I will give the background ng buong chapter. Okay? Now, let's buksan po natin. We will be reading in ESV again. Chapter 28, verse 1. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land and the young of your livestock, the calves of your herds and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. Next, verse 15. However, if you do not obey the Lord your God, and do not carefully follow all His commands and decrees I'm giving you today, all these curses will come and overtake you. You will be cursed in the city and cursed in the country. Your basket and kneading trough will be cursed. The fruit of your womb will be cursed, and the crops of your land and the crops of your herds and the lambs of your flocks. You will be cursed when you come in and cursed when you go out. Verse 47. Because you do not serve the Lord your God joyfully and gladly in the time of prosperity. Therefore, in hunger and thirst, in the nakedness and dire poverty, you will serve the enemies the Lord sends against you. He will put an iron yoke on your neck until He has destroyed you. Verse 64, Then the Lord will scatter you among all the nations from one end of the earth to the other. There you will be worship other gods and gods of woods and stones, which neither you nor your ancestors have known. Among those nations you will find no response. Among those repose, no resting place for the soul of your foot. There the Lord will give you an anxious mind, eyes weary with longing, and despairing heart. You will live in constant suspense, filled with dread both night and day, never sure of life. Manalangin po tayo. Sorry, meron pa pala. Sorry. In the morning you will say, if only it were in the evening, and in the evening, if only it were in the morning, because of the terror that will fill your hearts and the sight that your eyes will see. The Lord will send you back in the ships of Egypt on the journey I said you should never make again. Then you will offer yourselves for the sale to your enemy as male and female slaves, but no one will buy. Sige, manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat mo sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakabasa ng iyong salita. Dalangin namin ang Diyos. Pagkatuto rito, higit sa lahat, nakilala namin, Panginoon, sino. Salamat o Diyos sa ngalan ni Jesus. Balik po natin sa verse 66, 65, 64. Now, mapapansin po natin, based on history, the Israelites were scattered. Paulit-ulit sila na scattered, di ba? Out of Egypt, nakuha nilang Canaan, out of Canaan, nahati ang mga kingdoms, out of that kingdoms, they failed, they were, hanggang sa panahon ni Jesus Christ, na ma-occupy sila ng Roman Empire. Tapos, the Jews, because of that, na-scatter sila sa iba't ibang mundo. Hanggang sa modern history, na-scatter sila sa Russia, na-scatter sila sa Europe, pinersecute sila ng World War I, pinersecute sila ng World War II, di ba? Pansinin ninyo yung pattern,
It is simply because dun sa katigas ng ulo nila. Now, God is faithful to honor obedience. And there would always be blessings sa obedience. Pero sinasabi din ng Panginoon na may restoration. Now, next one, verse 67. Na, although, di ba yung pakiramdam nila, there's always this dread na the next generation will suffer, the next generation will suffer. Kasi nung World War I, pinersecute sila sa Russia. World War II, pinersecute sila sa Europe, di ba? Hindi po natin probably sa kalaman nyo, marami mga Pilipino na mayroong Jewish lineage. Kasi nung pinatakas sila, I think 1,000 something of them came to the Philippines para tumakas. Although si Manuel L. Quezon during that time requested for 10,000 visa. During that time kasi under tayo ng US. So, technically si Manuel L. Quezon ay lumalabas ng governor ng some sort state of the Philippines. Humingi siya ng permiso ng 10,000 visa for the Jews. Ang pinayagan lang ng mga Amerikano noong panahon na yun were only 1,000. You have to understand na kung meron Nazi sa Europe na mga yun, may mga Nazi supporters sa Amerika. At may mga history yung mga yan, may mga history. That's the reason why I love Old Testament. Kasi puno siya ng history. Tapos makikita mo yung pattern of human behavior. Yung pagiging unsettled ng tao sa mga bagay na gusto niya, makikita natin yun dun sa history. Now, doon po sa background, punta na tayo sa background. Kasama pa ito ng napakahabang sermon. Pero sabi ko, parang wala nang katapusan niya tayong sermon ni Moises. But you have to understand, 40 years in the wilderness, 2 generations na ipinanganak doon sa wilderness. You have to understand why 2 generations. By the time that they're 15, 16, nag-aasawa na yan sila. Kasi yun yung prime ng kanilang ng panahon na yun. At saka maiksi kasi yung lifespan nila because of their traveling and at the same time, sila ay But surprisingly, mas mahaba ang kanilang lifespan compared with sa mga nations around them. Pero that's the reason why na kailangan nila mag-asawa maaga. It's because how they need to populate their country. Yung verse 28, it emphasizes the idea that the blessings and curses are not mere coincidence. Hindi siya yung parang yung pinaniniwalaan ng konsepto ng mga Pilipino na malas at swerte. Diba? Hindi tayo naman naniniwala sa swerte kasi malas tayo. So, galing now. So, ilayo natin yung konsepto natin na gano'n na what happened to our lives are coincidences. You have to understand na may mga bagay tayong hindi mapaliwanag kasi yung mga sufferings, minsan yung mga sufferings na dinadanas natin ay consequences ng ibang actions ng ibang tao. Okay? You have to understand that. Kaya nga importante that we will be watchful. Kaya nga gano'n na lang ang galit ng Diyos sa disobedience, other than the idolatry, kasi may consequences siya sa buhay ng ibang tao. And, you know, for many years na nandun kami sa China, marami kami mga nakasalamuhang foreigner. And you will be surprised na karamihan ng foreigner na kasama namin, atheists. Bakit sila atheists? Kasi lumaki sila sa pamilya na gano'n. Do you see the point? Na yung action ng nanay at tatay na ayaw nilang maniwala sa Diyos, gano'n din yung magiging resulta. Yun yung consequences nila. So you have to understand na tanggalin din natin sa isip natin, kung tinanggal natin yung Hollywood concept ng sumpa, tanggalin din natin yung konsepto ng kultura natin na yung blessings and curses, yung mga biyaya at sumpa, ay coincidence lang sa buhay natin. There's no such thing. Okay? Sinasabi yun ng Bible. At sinasabi yun at chapter 28, 27 and 28. Kasi malinaw naman doon kung ano yung pamantayan ng Diyos. Obedience, shama, meaning to hear or to listen, okay? And often conveys the idea of heeding or willingness.
Di ba? Kaya nga, ano ang response dun sa order ni God? Ganon din yung sa verse 28, kung mapapansin niyo ang daming all these curses shall come upon you, pursue you, and overtake you. Meron pa mga specific dito, your ox shall not be slaughtered before your eyes, but you shall not eat any of it, your donkey shall be seized. So mga very specific na. Pero doon sa mga commandments na yon, ano ang response? Amen, di ba? Yung response ng mga tao. So sabi nila, anong commitment nun? Ibig sabihin, nag-respond yung mga tao kay Moses ng amen. Sige po, susunod kami. Ito yung katotohanan na paniniwalaan natin. Yun yung concept na yon. Okay? Now, obedience is always based on the response to God's command. Yun yung nangyari sa Israel. So yung 40 years in the wilderness, hindi yan para pahirapan lang sila. Napaka, di ba, sa district naman, sa lista naman ng Panginoon ninyo. Di ba? 40 years, 2 henerasyon. Ganun naman ba? Parang yung konsepto rin ng mga Pilipino, kaya nga nagkakasakit kasi pinaparusta. Yun na. Pag nagkwento ni Kuya yung mga ganung idea. Well, you have to understand na mayroong consequences din. Coincident, hypertension. Isa malaking example. Unhealthy lifestyle, stress, diba? Sino ba nagbigay nun? Hindi naman Diyos ang nagbigay sa iyo ng mga bagay. Tayo naman ang gumawa yun sa sarili natin. So, masarap ko talaga kumain yan, diba? So, yun yung sinasabi na yun. Kaya nga, yung sa curse, sa Hebrew word na elala, hindi ko kailangan may taka. Dito sa lalamunan. Refers to the adverse outcomes that would come upon Israelites if they turn away from God's commandment. So yung sumpa na sinasabi doon, ito yung adverse reaction kung hindi ka susunod sa Panginoon. Yun yung konsepto na yun. Okay? And kaya yung sinasabi ni Kuya Mo na yung si Peter, nung nagpagaling sila, kinulong sila, nagpagaling na nga sila, kinulong pa sila, may miracle silang ginawa. Sasabihin naman natin na, hindi kasi sila yung mga tao sa Bible. Again, you have to remember, they were chosen for that specific time and specific purpose. Pero, you have to understand din na hindi sila naiiba sa atin. We may not be able to see na magpagaling ka ng lungko, hindi man natin magawa yun. Pero there would be an equivalent thing that how God will call you to serve Him. Diba? Yung idea ng healing, hindi lang ito physical healing, it can be emotional healing. Diba? May mga tao na katulad niya yung testimony niya, Christy kanina, that when you listen to people, it is an opportunity. We may not have silver and gold, we may not have, but what we have, we will give to you. Ano ba yung meron tayo ngayon that we could give them peace that we have in our heart na meron tayong Panginoong Jesucristo. Okay? So the term curse, ulitin po natin. Kaya natin po pinapaulit-ulit to, kaya pinapaulit-ulit ni Moses. Kasi nga, ito yung sakit ng Israel. Ito yung sakit natin ng bilang makasalanan natin tao. In the context, emphasizes consequences of straying from God's path and serves as a warning to the Israelite about the serious implications. Now, you have to understand the message is collective. Pero yung obedience, individual yon na hinihingi. Okay? So, para sa buong bansang Israel, so sinasabi na lahat kayo kailangan sumunod. Does it mean na merong hindi isang sumunod, may mangyayari masama sa bansang Israel? Possible. Kasi yung action niya, may possible consequences kung sa ibang tao. Diba? Kung halimbawa yung isang Israelita, pipiliin niya sumunod sa ibang Diyos, ano ang possibility nun? Na yung household niya, sasamba din sa ibang Diyos. You get the point? Kaya nga sinasabi rin ng Bible na, as for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Kaya rin pinapaalala rin ng Bible, whether you eat, whether you lie down, whether you walk, you talk about the Word of God. Yun lang yung sabi ng salita ng Diyos. Diba? Now,
Pagpunta po natin, babalikan lang po natin yung verses para lang maalala po natin. Doon sa Matthew Henry Bible Commentary. Meron po tayong apprentice dito. Oh, ayun. Apprentice tayo, si Lance. Salamat, Lance. Good job. Okay. Sakto, palingan po. Okay. So, we have to understand, sabi nga pala sa isang psychology report of human behavior, sinasabi rin na it takes 40 repetition before it becomes a habit. Actually, habit is very hard to build because may resistance lagi ang mindset natin sa kung ano yung comfortable. At pipiliin lagi ng tao kung ano yung comfortable. Pinapanood ko nga yung word na, yung series na Painkillers sa Netflix. Yung konsepto, ang galing ng concept ng kung bakit tayo mga tao, nabibiktima tayo ng budol. Okay? Kasi sa buhay natin, maraming pain. Anong hinahanap natin? Comfort. Anong ipinapangako ng mga budol? Comfort. Diba? Kaya sila sana, Shopee. Ako, ayokong mamili. Ayokong pumupunta sa mall. Really, ayokong pumupunta sa mall. Pag pumunta ako sa loob ng Jollibee, alam ko kung anong orderin ko. Pag pumunta ako sa mall, ayoko nag-window shopping. Actually. Pero dahil dumating sila sana si Shopee, yes. Diba? So you see the point of human behavior, that we lean towards whatever is comfortable, that will make us feel good. Diba? Balikan natin ang nangyari sa Garden of Eden. Bakit ba kinagat ni Adam and Eve yung apple? Okay. Sa apple, fruit siya. Okay, wala sinabi ko anong fruit, ha? Okay. Bakit kinagat? Because they're looking for what would make them comfortable beyond what God had promised them. Actually, less of what God had promised them. Kaya naging idolatry siya. Yung pangako ng Diyos, eternity with Him. Eh mas gusto nila yung less that they think will make them comfortable. Diba? Mapapansin natin sa Deuteronomy, yung depravity natin, yung result ng pagiging makasalanan natin mga tao. Diba? Now, hindi naman lahat, hindi naman, I'm not a doomsday prophet. No, lahat tayo pupunta sa impyerno. Yung mga bagay na gano'n, hindi naman po gano'n. God is a God of peace, order, and restoration. Kasi simula pa nung nagkakasala ang tao, ipinilit niya ibalik ang tao sa Kanya. Diba? Yun naman yung naging effort ng Panginoon. At hindi siya nagbago sa ganung mga ako. And that's the reason why we will try to understand Deuteronomy chapter 28 as blessing. Now, we have to remember this. Obedience is not a burden, but a pathway to joy and favor. Yes, again, obedience requires to build habit na ito yung tama sa buhay ko. Diba? Katulad halimbawa ng kanin, masarap ang kanin. Lalo na sa mainit na adobo. Na may tumutulang mantika galing sa taba. Diba? So, dahil doon, pinagbabayaran ko siya. Ng gamot araw-araw. Diba? Diba? You have to understand that obedience will require building habits. And yung habits na yun, hindi naman para pahirapan tayo. Pero para doon tayo dun sa joy na mas makita natin. And yung reality na syempre, aalagaan mo yung katawan mo, then there will be more energy for you. And ganun din yung sa spirituality natin. You have to admit this with me. Ang hirap basahin ito, di ba? Ang hirap i-build ng habit na ito. Kailangan pa mag-aral ni Pastor Paul ng Master at persahin yung sarili niya na mag-aaral ng mas malalim para ganun din tayo matuto.
It's not easy to do. Pero ano ang favor and joy na malaman natin ang katotohanan ng salitang ito? The joy that we will know that we are secured in God. Yun yung ipinapangako ng salita niya, na hindi siya nagbabago. That Christ is more than enough. Yun, from end to end, yun yung ipinangako ng Diyos. Diba? And the favor that comes with that is peace. Diba? Lahat na lang, bombarded tayo ng masamang balita. Diba? Sabi na pag-usapan namin mag-asawa, grabe naman yung nakitang sanggol na isinilig sa sako, hinahanap, diba? Mga ganang bagay. Grabe niya, ang sama na ng mundo ng panahon. Sama na raw ng mundo. Sabi ko, hindi nagbago ang tao. Mas mabilis lang ang balita ngayon. Kasi nandiyan ang social media, nandiyan ang TV, nandiyan ang radyo. Pero sabi ko nga, pinag-usapan namin siya ito. Diba? Sabi niya, tinanong niya sa akin, ano daw ang mas masakit, mamatay sa sword or mamatay ng binabalita? Sabi ko, imaginein mo, thousands of army would build sword to each other kung gaano ka-brutal yung klase ng gera na meron ng panahon ngayon. Diba? So what's the difference? Diba? So you have to understand na hindi nagbago naman ang kondisyon ng tao. Makasalanan pa rin tayo. Kaya it is important that we build the habit of obedience. Sinabi naman sa verse 9, the Lord will establish you as holy people. Pero ano requirement nun? Susunod ka sa kung ano ang gusto niya. Sinabi niya, you make this altar in specific ways, you need to do this in specific ways. Walang excuses. As He promised you an oath, a covenant, okay? If you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him. Malinaw naman, hindi naman natin kailangan pag-aralan yung kada titulo niya. Kasi ganun din ang sasabihin. Diba? Gusto ng Diyos, banal din tayo. Yun yung blessing na yun. That's the blessing that we have to remember. With obedience. Diba? Yung joy and yung favor na yun. And John chapter 15, 10 to 11, Jesus said that if you keep my commandments, you will abide in my love. Yes, I have kept my Father's commandments and abide in His love. So, you have to remember, obedience is not a burden, it is love. Diba? Now, kung yung pagpunta sa church, yung paggawa ng mga bagay, we see really that more as a burden. Talagang hindi natin makita yung joy and favor ng Panginoon. But if we see obedience as love, just like what Jesus has commanded, what this Jesus has spoken, it will come as joy and favor for us. Diba? Na may mga bagay kang willing kang i-let go kasi alam mo ito ang mas importante sa buhay mo. Diba? Tulad ngayon, nananalangin tayo para sa amin na bagong trabaho para sa akin. But in the past, I was able to turn down the job simply because hindi yun ang para sa akin. When I was young, newly married, yung isa pa lang nagsisimula ang optical company ng panahon ngayon. They're growing so fast. And they offered me a good job. And during that time, it was a very good salary na tanggapin ng isang, and bago ako sa position, you will be manager, and so on and so forth, may bonuses, and so on and so forth like that. But isa ang kailangan kong gawin, pumasok ng linggo. Kasi yun yung may pinakamaraming tumupunta sa klinik eh. Diba? I really have to turn down the job simply because hindi siya para sa akin. Diba? I remember when we were also in China, my non-Christian boss asked me to use my passport kasi ang mga Chinese, bawal silang magmay-ari ng imported cars. Only foreigners are allowed to use imported cars. Gusto nilang gamitin yung passport ko para mag-release ng imported cars sa customs na ipapangalan sa akin yung isang luxury imported car. Wow! Pero hindi sa akin. Diba? Ang pangako sa akin ng gusto, you don't have to worry. In Chinese English. Diba? Don't have to worry. You will be protected and so on and so forth.
protected mo ako, pero hindi ako protected ni God kung gagawin ko ito. And with that, I lost my visa dun sa unang agency ko. Diba? So, kailangan kami umuwi. And you have to understand na, again, when we came back in 2010, during that time, because of that situation, we have nothing with us. Wala kami naitunggan, hindi namin alam paano kami magsisimula, coming back. We don't know if we will be able to go back to China at that time. We already have Shiloh, kailangan ko makitira sa parents ko. Diba? And you know, mga Pilipino, nandun yung idea, galing sa abroad. Diba? I grew up in OFW family. Natutak yung mga kamag-anak ko OFW. Never akong nasanay yung sa idea, galing sa abroad, kailangan pag umuwi may fiesta. I don't see the reason for that. I don't see the logic for that. But tandaan natin na when you let go of some things because of obedience to God, God will be the one to protect you. God will be the one to bless you. Diba? Nakabalik kami a few months after that, na mas legal yung visa ko. Umuwi kami ng time na yun. And we were able to go back in less than 7 months. And good thing, yung 7 months namin na yun, na nag-aantay kami dito, anxious na kami, gano'n. And it was enough to settle our affairs here before we will be able to go back sa China na mas settled. God will put us to a better city. And yung city na yun, hindi lang naging opportunity for us for ministry and for job professionally, pero naging hub din siya ng mga college students na na-ministera namin the previous years bago kami umuwi. You see how God can multiply the possibility of favor simply because we are obedient. So nandun yung blessing. Diba? So kaya wag natin i-create yung building the habit to obey the Lord. And believe me, it is end. Gusto kong bumalik sa pagkakataon na mabasa ko ulit ito from end to end. Diba? Sa tanda ko na pong ito at sa tagal ko na rin sa pag-iimanan ng palataya. I've only done it once. Diba? At sasabihin ko, ano po ba nakuha niyo sa nagawa ninyong end-to-end na once? Not so much. Diba? But the idea that you can do it, to obey, hindi ko po sinasabi, magiging mas banal kayo dahil mababasa niyo ng end-to-end ito. What I'm saying is, give time to know God through His Word. Diba? Hindi naman kailangan araw-araw. It will be good if you will be that happy. Okay? Remember number 2. Curse serve as a stern warning against the devil. Because of our natural leaning towards sin, di ba? Kaya nga nandito tayo as a church. Kasi lahat tayo struggle with sin. Walang isa naririto ka kasi banal ka. Naririto ka kasi makasalanan ka. Naririto tayo dahil makasalanan tayong lahat. And that's the reason, yun yung common ground natin. We are all sinners who need God's grace. Okay? Hindi po kami naiiba sa inyo. We have the same struggles as you have. Probably much deeper. So, hindi ko naman po sinasabing. But you have to understand that if you are holier, wala tayong pag-uusapan ngayon. If you believe that you are holy, wala kayo sa church. The church exists for sinners so that we can search God, we can serve God, we can glorify God. Diba? And yun ang purpose na. Kaya yung verse ko na yun, yung mga sumpa na yun, sabi dito, the Lord will send you on you curses, confusion, rebuke you in everything you put your hand to until you are destroyed and come to sudden ruin because of the evil that you have done forsaking me. So nasa ng blessing dito sa pastor? Hindi naman po yan. Sumpa ang pinag-usapan natin. Pero, the warning itself is a blessing. Diba? Kung kayo, halimbawa,
Meron kayong bahay na pinundar. Tapos suddenly, sasabihin ng gobyerno, kukunin ko na yung bahay ninyo ngayong araw, umalis na kayo, kasi papabulldozer ko gagawa kami ng daan. Anong mararamdaman ninyo? Mahal ba kayo ng gobyerno? Definitely hindi, di ba? Kung ganun din kaya ang Diyos, o lahat kayo pumunta sa impyerno ngayon, ay sandali, wala kang sinasabi sa amin bakit kami pupunta sa impyerno. This is where blessing comes in. The idea that God had already given us the warning na kung ano yung pwedeng consequences ng action natin. Pag-ibig niya yun. Kaya nga, and this is also my stand, that I allow younger kids to come in, listen to the sermon, na kahit maingay sila paminsan-minsan, never mind. Because some of those words that they will hear from here might strike them somehow in the future that it will be important for their life. Diba? Kaya importante that as a church, ngayon pa lang, ipakilala natin sa mga anak natin, please don't treat them as innocent. They do those things because of sinful nature. Diba yung bakit umiiyak, bakit ang bata nagtitiman pag gutom siya? Hindi dahil sa incapable lang sila. Of course, incapable sila. Unsustained pa sila ng time na yan. But you have to understand na yung mga, ano diba tuwang-tuwa tayo pag makulit yung lahat. Kaya mahayaan mo, bata pa yan. You have to understand na kung gano'n na magiging nature natin, hahayaan natin yung sinful nature na lumago. We have to discipline yung mga anak natin. Diba? Kaya nga, yung kwento kong ito, people hate me for this. Lalo na yung mga European. Yung si Shiloh, I think you heard this story, yung si Shiloh nagsisimulang gumapang. Tapos yung industrial fan namin na nasa side, lalapitan niya tapos isusundot niya yung daliri niya for a 9-month-old industrial fan to the mat. Diba? So, nung papalapit siya, pinalo ko ng stick. Tapos tingin siya sa akin gano'n, parang iiyak na siya. Tapos uulitin niya. It was 3 times na kailangan gano'n. Kung ika-3 beses gusto niya na umiyak, lumayo na siya doon sa electric fan. Hate me for doing this, but since that time, siguro 6-7 months old siya, never he tried to touch the electric fan. Like, turn on niya, pero hindi na niya pinapasok yung daliri niya sa loob. Diba? Conditioning, fine. So be it. Diba? Curiosity kills the cat. Diba? Tama ba ito? Kaya, you have to understand that. Kaya nga, stern warning. That's where the blessing comes in. Okay, sabi rin sa James 4:4, you adulterous people. Yung adultery rito, may kinalaman to sa idolatry. Okay? Sinasabi ni James na, adulterous kayo kasi may iba kayong Diyos. Do you not know that friendship in the world is enmity with God? Take note na yung idolatry at adultery, yung idolatry, pagkakaroon ng ibang Diyos, pangalan niya din. Take to that. Therefore, whoever wishes to be a friend to the world makes himself an enemy of God. Hindi naman natin kailangan maging hostile tayo sa mundo. Hindi natin kailangan maging abrasive Christians. I remember this Baptist church in America na nag-preach na yung Greensboro Baptist Church. Pag nakita nyo sila sa YouTube, kayo ang mahihiya para sa ating mga Kristiyano. Kayo ang mahihiya para sa ating mga Baptist na they will, kayo mga bakla, mapupunta kayo sa impyerno. Diba? Kaya ganun ang message nila lagi. So, lahat naman tayo pupunta sa impyerno, diba? We are destined to that. And how different the one that you have received a message that you already have peace that you will not go there. Yung din sa peace na ibibigay mo sa kanila, yung ba yung peace na ibibigay natin sa kanila? I might have a different idea into evangelizing and discipling people, but we don't have to go out and condemning people. Listen to them, diba? God has a warning, yung tiniramdam natin sa kanila, na
May warning ang Panginoon. Ipakilala rin natin na makasalanan sila. Diba? Katulad natin na makasalanan din tayo. When we evangelize and when we disciple, this is the greatest love, one of the greatest love that we can give to them. Ipakilala sa kanila na makasalanan sila. Katulad natin na maging makasalanan tayo. And what's the difference? Kung na kay Kristo at wala kay Kristo. Okay, last. Obedience is our display of covenant relationship with God. Our attitude matters. Diba? Because you did not serve the Lord your God joyfully and gladly in the time of prosperity. Diba? Siguro nature na rin ng tao na nakakalimutan niya ang Diyos sa panahon ng kanyang awa. Diba? Have you seen European countries? Diba? Yung pinakamauunlad na bansa, sila na yung ayaw sa Diyos. Yung pinakamahihirap na bansa, sila ang sumasamba sa napakaraming Diyos. Diba? So maraming Diyos-Diyosan. You see the point here na you have to understand that whatever our situation in our life, diba? Yes, mga kapatid, mahirap pong sabihin na kahit ako, pag sinasabi ko yun, right now, can I still be joyful with the Lord? With the Lord, sabi ko nga, sige, Panginoon, how can I praise you more in the times like this? Diba? So, tinatanong ako ng mga staff ko, sir, kumusta na kayo? Sabi ko, I'm more sad than worried. That's true naman. Mas malungkot ako na kailangan kong iwanan yung mga taong pinag-ibisan ko ng buhay ng isang taon, kaysa naman sa nag-aalala. More than that, I'm worried. But you have to understand na hindi ko rin maalis sa sarili ko na nag-aalala ko. Pero kailangan ko ba maging abrasive sa ibang tao? Kailangan ko ba maging masulit sa mga anak ko? Dahil wala akong trabaho? Na parang, ako naglalaba ngayon, bakit hindi ko reklamo? Sabihin ko ba sa asawa ko yun? Di ba? Pag nagluto, medyo matabang yun. Kumusta naman, medyo matabang. Ako nagluluto eh. Sasabihin ko ba sa asawa ko yun? Di ba? Ay, wala. Di ba? Hindi ko nasusubukan. Para taga-tundo siya, taga-kabiti ako. Na sininyo, ang pelikula, no? Ang tundo, aking kabiti. Diba? But again, where is the blessing here? The blessing is our attitude. Diba? Gusto mang ipaalam sa atin ng mundo, you can be positive even without God. Hindi po ako naniniwala sa ganyan. Okay? Ang tawag po doon, New Age. New Age belief na pwede kang maging masaya out of the energy and alignment of the universe. Pero tanggalin mo ang Diyos sa equation, ano ang purpose ng pagiging masaya mo? Anong purpose ng joy mo? Anong purpose ng morality mo? Kung hindi mo naman pala kailangan. Di ba? So, sino ang highest moral, objective purpose in life natin kung wala ang Diyos? Yun yung blessing nun. Kaya nga kung masaya tayo, joyful, maligaya tayo sa buhay, there must be a purpose there. There must be a reason there. Diba? So that's the reason why attitude matters. For this very reason, sabi rito, 2 Peter 1, make every effort to supplement your faith with virtue. Diba? And virtue with knowledge. Hindi lang maging mabait tayo, maging marunong din naman tayo. Diba? Sabi yan, supplement your faith with virtue, with your values, and your values with your knowledge. Bakit mo ginagawa ito? Diba? Although some of my fellow pastors, and some of them are in the theological academy,
ayaw nila ng apologetics. Alam niyo yung apologetics? Yung Christian defense, yung nag-aaral ka kung paano mo didepensahan yung pananampalataya. Normally involved dito sa mga debate, yung mga gano'n. Gusto ko nakikinig ng mga gano'n kasi I like yung mga different sides of arguments. Normally, may malalim kasing history yung mga arguments ng mga both sides, both atheists and Christians. Pero doon ko na-realize na yung values natin, importante rin, bakit po ba ginagawa ito? Bakit ka naniniwala sa Diyos? And it is important that sinasabi rin in season and out of season, be ready to give answers. Diba? Sabi sa Bible. So, katulad nga na, lagi ko sina-challenge si Shiloh, bakit ka naniniwala na dalawa lang ang gender? Sinasabi ng mundo, ng lipunan, marami ang gender. Tatanungin niya ako, ilan ba ang gender, Daddy? Ikaw, ano ba sinasabi? And you ask them, the world, you ask them, some will say 85, some will say 86 genders. Wow. Diba? So, paano? Sabi ko nga, if you learn to defend that, diba? I will give you some, but hindi naman sa lahat ng pagkakataon, I will be there to help you out defend your faith. Diba? But importante rin na, kaya narinig ko rin po tayo, and I really appreciate yung effort ni Pastor Mo at sa kanyang atikap into the midweek Bible study. Because again, we need to supplement our faith with virtue and our virtue with knowledge. Ano yung pinaka basis ng moral objectivity natin? Bakit natin pinaniniwalaan yung mga tao? So brothers and sisters, let me close with this. Okay, these 2 points. Obedience to God's word leads to a life of purpose, joy, and fulfillment. This is the blessing that we should know and understand. Na araw-araw sa buhay natin, sapat na si Jesus. Di ba? And kung sapat si Jesus, hahanapin natin kung sino si Jesus sa buhay natin. Di ba? And God's love is not only a source of comfort, but a call to responsibility. You have to remember that when we declare, we love God, we worship God, we honor God, we believe in God, there is a responsibility that we need to fulfill. And yung responsibility na yun, it's not a burden. It is out of love that God has given to us na tayo ay ligtas. Okay? You have to remember. Let me close with this question. What are the things that compete with our obedience to God? Laging may kakompetensya yung pagsunod natin sa Diyos. Tandaan niyo, laging may kalaban niya. At laging may kapalit yan. Ang tawag niyan sa economics, law of opportunity cost. Ibig sabihin, kung ano yung gusto mong buhanin, meron kang kailangan ipalit karagdagan. Gusto mo mag-aral ng salita ng Diyos, anong kailangan mo? Oras, pagkakataon, di ba? Siguro kailangan mo ng ibang resources. Opportunity cost ang tawag ko. So, kung gusto mong mag-aral ng salita ng Diyos, may bagay ka na babawasan sa iba. Now, gusto mong maging healthy, babawasan ko yung rice. Yun yung opportunity cost eh. Totoo, yun, di ba? Gusto kong maging healthy, kailangan ko maglagay ng oras para maglakad. Di ba? Again, obedience will have a competition in our life. We have to identify that. And we have to identify those things so that we can enjoy God's blessing. Manalangin po tayo.